ఒక్కసారి పేషెంట్ చూద్దాం సార్. అవును సార్, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి హాస్టల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఉంది సార్ ప్రాబ్లం? ఎక్కడ సార్? ఇది ఎక్కువైంది సార్. ఇది ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. ఇది ఎక్స్రే ఉంది సార్ ఏమన్నా? ఎక్స్రే. One thing I want to tell you, seeing this both the knee joint, you can have this leg is straightening and this is a little curvature. A little curvature, when you see actually X-ray we are missing. If you have an X-ray, lower part of the femur, tibia and fibula, and knee joint will be formed with the tibia, lower end of the femur, upper end of the tibia, lower end of the femur, and patellofemoral tibial junction. And fibula never forms the knee joint. There are supportive ligaments, ACL, PCL, and other things which are involved. And when it is a clear-cut diagnostic to say there is a curvature medial side bending, that means there is a narrowing of the lateral aspect of femur and lateral aspect of the tibia. If there is a more narrowing at the lateral aspect, there will be curvature and medial side bending. This is narrowing gap. This is very important. When we see the X-ray AP view or lateral view, we will be knowing how what we call it as a medial compartmental distress. And you have, this is a clear-cut case of osteoarthritis, Sandhivatajanya Vikara. There are 4 grades: first grade, second grade, third grade, fourth grade. And radiological classification of the first grade X-ray, when you see the X-ray normal joint space, no reduction in the both the femur and tibia, no reduction without any osteophytic formation could be taken as, or any diminished joint space, you can consider it as a first grade OA. Second grade OA, more diminution of the joint space, patellofemoral early changes with the early osteophytic formation will be giving radiologically second grade. Third grade starts with the collapse of the medial compartment, sclerotic changes, and joint bending like this. Could definitely a case of this is third grade OA case. And fourth grade is total joint effusion, can be made out with the suprapatellar effusion or infrapatellar effusion. And that predisposed with the secondary infection complicates further, leading for Kroshtuka-Shersha or pyoarthrosis or arthritis. And it is absolutely a case of third grade OA with the genu-varum slide bending, collapsing of the medial side collapse of the femur and tibia. In that we will try. Sir, what is your problem? Pain while walking? Unable to walk. Even unable to walk. Sit and I can't. Yes, get up and. These are the common things. And OA is for that you will get definitely pain, unable to walk, and even the climbing gives the more severe pain. And these are the things commonly know. And we can go for the, yes, agnikarma. How to do agnikarma? Agnikarma is not the therapeutic cauterization, is not that, okay, samyak dagda. It is the transmission of heat. And when you speak about the agnikarma, you should know the thermodynamics of heat. Heat transmission of electrons, transmission of energy into the joint space. It is not that only you are transferring the heat. You are transferring the energy, you are transferring the heat, rather you are transferring per second some billions of electrons are being injected with the process of agnikarma. I tell you, there is a copper shalaka, rajata, swarna, saptadhatu, loha. Loha is a adama, swarna is a uttama. And we do so many cases of agnikarma. Why swarna is uttama, loha is adama? Susruta speaks, please sir, mere kucho. And we also speaks in the theory, we never bother why swarna is uttama loha. Very good, good conductor. He very transmits heat smoothly. Loha is unable to. But I want the evidence, because scientific, not me, Bhaskar Rao as, but scientific community asks you how you compensate that. Well, it's a simple logic. There is nothing to worry. If you take the electronic configuration of copper, if you take the electronic configuration of swarna, that slides actually, that presentation which I am missing, and loha and swarna is the best.
you see in the Swarna more orbits and the outer electron is only one in the outer electron. If you take the Loha, less orbits, there are more than 2 outer electrons. In the process of transmission of heat, since it has less orbits, outer orbit has 2 electrons which never transmits easily because less orbits, 2 electrons, rather it feels like taking electrons than giving. Whereas Swarna having more orbits, 1 electron in the outer orbit, it becomes donor. Loha is recipient, Swarna is donor. That is the reason why Swarna becomes the Uttama Shalaka and this becomes Adhama Shalaka. With this, because that I missed and whenever I have a chance, I'll search for that presentation. Sir, రండి సార్ పేషెంట్ ఎక్కడ కొంచెం ముందుకు రండి సార్. ఒక స్టూడెంట్ రండి అమ్మా, ఎవరండి ఒకరు రండి, గ్లౌస్ వేసుకోండి. ఒకరు ఇద్దరు రావచ్చు. ఎనీబడి హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అగ్నికర్మ కెన్ కమ్, వియర్ ద గ్లౌస్. వేసుకోండి గ్లౌస్ అండ్ టేక్ అలోవెరా ఫ్లైక్. ఇక్కడ ఇదంతా ఈ చుట్టూ మెసేజ్ చేయండి దీన్ని. వస్తుంది సార్, తొందర నాన్న. ఇది తగ్గించవు, సిమ్లో పెట్టేసి తగ్గించి సిమ్ తగ్గించి ఇట్లా లెఫ్ట్ కనెక్స్, అది కూడా ఫైన్. This is only for information's sake. This is lower end of the femur. This is medial condyle of the femur, lateral condyle of the femur, intercondylar notch. This is patellar notch. This is medial condyle of the tibia, lateral condyle, and fibula. Fibula never forms the joint. Knee joint never forms. Only lower end of the tibia, femur, patella, which forms the joint. 40 plus ligaments, and there are here you can see the lateral meniscus, medial meniscus, medial condyle of the femur, medial condyle of the tibia. They are getting closed and almost touching, means there is medial meniscus has torn or totally disappeared. It's clear-cut evident case. There is no medial meniscus. There is a gap here in the lateral aspect because, as I told you, there is a compression in the medial. Naturally, if there is a like this, if medial condyle is destructed totally, knee bends. There is a bending. That is how when he stands, there is a curvature, either genu varum, genu valgum, which side which is bending, that forms. So here in this case, you can see the osteophytic changes, and there is a total collapse of the medial compartment. Patellofemoral, see there is a osteophytes, patellofemoral fusion. This is OA, knee flexion X-ray actually. This is by doing like this, they took a photograph to know the erosions at patellofemoral fusion. You can see this is patellofemur, anterior part. There is a fusion, totally sclerosis, what we call. This is 4th grade of OA. And this is actually bony part should not be there in that particular area. This is called as, you can ask me what is that? This is actually a tendon in suprapatellar fossa. There is a osteophytic bone. Either sir? Oh, fine. This osteophytic bone is a slippage of osteophytic lesion from the patellar area, or maybe from the lower end of the femur. This is osteophyte slippage and floating in the suprapatellar bursa. Maybe
synovitis, suprapatellar bursitis is floating, and patellofemoral total fusion sclerosis. See, these are the osteophytes you can see. This is popliteal fossa. Popliteal fossa, usually aneurysm you will find, but here there is a totally multiple osteophytes detached from the lower end of the femur. This is a classical case of 4th grade osteoarthritis, a radiological classification. As a Sandhivata, you can see Vata Purna Dhruti, Vedana. These are the three. Here Vata Purna Dhruti and Vedana will be classically present, and radiological, when to speak, to document on a scientific criteria, 4 gradation of the OA has to be done. This is related with the 4th grade OA we are dealing, but in the SARS condition is 3rd grade, there is a medial compartmental collapse. Next, we have shown some foot x-rays also. Yeah, fine. This is ankle view. My dear friends, how the ankle joint is formed? Joint, sir, ankle joint. Ankle joint, and what we think is lower end of the tibia, and everybody, students usually miss tibia directly attaches with the calcaneum. Never. Ankle joint will be formed with the lower end of the tibia and talus. Talotibial formation. This is talus bone. This is lower end of the tibia. Fibula will be hanging laterally to the ankle joint. And any damage, this is calcaneum. This is navicular. And these are 3 medial cuneiforms, right? 1 cuboid, 3 cuneiforms, medial, intermediate, lateral. And this is navicular, cuboid, cuneiforms, calcaneum, and talus. And here, as a pathological changes, when you want to see the X-ray as a diagnostic purpose, you see there is a space, okay, but here there is a sclerosis you call, erosion of the joint. One of the dangerous ankle joint changes, because knee joint you can manage to any extent now, and at least you can go for the knee joint replacement finally. But ankle joint is not like that. And this is very dangerous. This calcaneum is attached with Achilles tendon, and Achilles tendon, ankle joint, and no surgeon even today never touch ankle joint surgeries. Have you ever seen opening the ankle joint and doing such a complex and heavily tendonized pathologies? And usually problem will not come, but if there is a problem, there will be permanent. And you can see this calcaneum and Achilles tendon which goes, and if Achilles tendon is cut during the surgical maneuver, and you cannot stand like this, you make your patient to stand like this, Achilles tendon is intact. If he is not doing and falling, and there is a rupture of Achilles tendon, you should be, this is a simple test you have to perform. And pain, there is a degeneration, there is a heavily porosis, and one important vata kantaka we call it as, in the calcaneum you can see this is the normal border of the calcaneum, and what you see, this extra growth, totally this extra growth is called as calcaneal spur or vata kantaka. Agnikarma would give instant relief in Vata Kantaka. You may ask, sir, surgeons unable to produce surgeries, and why again going for Agnikarma? Will it really solve the problem? Yes, it may not solve the problem, but patient will be all right for at least 1 or 2 years. Repeat the procedure, non-invasive, safe, not heavily गोल्ड कमाने वाले चीज तो नहीं है, ये सिंपल है. You can execute the amounts whatever you want, you can charge from your patient will be relieved instantly, and do it every 6 months, every 1 year. What is happening? चलो नॉन इन्वेजिव, सेफ, नो एंटीबायोटिक्स, नथिंग, कुछ त्रिफला गुगुल दे दो, कुछ भी दे दो, whatever, depending upon the diagnosis. वातशामक द्रव्य, external application, going for, make your patient all right for 1 year and again repeat it.
So this is how we practice. Let us do this, and hopefully everything. And this is doctor was telling, this is lateral condyle, this is medial condyle. What we see here, medial condyle and lateral condyle. This is medial condyle and lateral condyle. And if you, sir, sorry, malleolus, medial malleolus and lateral malleolus. This is lateral malleolus. What you see is medial malleolus. So medial malleolus, lateral malleolus, and you should be able to see. And the this area, and in such a, this is also spur, osteophytic changes, and these things if you can see at the BMS level, and this level if you can able to produce radiologically something good, it is better than MBBS people. And these are the simple things, don't miss. It is anatomy. If MBBS people are anybody says the anatomy cannot change. Can anybody change? Nothing. So fine. Welcoming to the patient as is. Because I have a weakness. Radiology class I was taking to PG students. So whenever you show me X-ray, I will be tempted to go for it. Okay. I'm biting a sir. Yes, no problem. ఇక్కడ పెయిన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంది సార్? ఇక్కడ ఉంటుంది ఎక్కువ, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే. This is medial aspect. This is suprapatellar bursa, infrapatellar bursa, patella, lower end of the femur, right? Flex it and do it, and try to ask him where he is getting. This is suprapatellar. One, infrapatellar. Usually ఈ సైట్లో ఎక్కువ పెయిన్ ఉంటుంది. మనం ఏం చేయాలా? పెయిన్ ఉండే చోట మోస్ట్ ప్రామినెంట్ హైలీ టెండర్డ్ స్పాట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం సార్ మీరు చెప్పండి, నేను ప్రెస్ చేస్తున్నా. 1, ఒక మార్కర్ పెన్ ఉంటే తీసుకురా. చెప్తాను. 2, ఇది ముడుచుకోండి సార్. చాపండి, ముడ్చండి. ఒకసారి చేయబెట్టమ్మా, మామూలు చేయబెట్టండి, చాచండి, ముడ్చండి. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ యూ కుడ్ నోటీస్? Yeah, what is that? How many types of crepitations? There are 3 types of crepitations: smooth crepitation, coarse crepitation, and snap crepitation. Smooth crepitation, malli chachandi, mudchukondi. Yeah, this is coarse. Smooth is just like smooth. And snap crepitation will be present exclusively in the ACL tier, PCL tier. You have to a simple diagnostic criteria. That's where you have to be. Now our work is to identify tendered spots. Kidhar hai tendered spot? మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చెప్పండి, మీరే చూపించండి మీకు ఎక్కడ పెయిన్ వస్తుంది. పెయిన్ నాన్న. ఓకే, 1 minute. యూజువల్లీ ఇటు కూడా ఉంటుంది. మనకు సపోర్టివ్గా ఇక్కడ సూప్రాపటల్లర్ రీజన్ కూడా ఈ మూడింటిని కంపెన్సేట్ చేస్తూ మనం ఒక యాక్చువల్గా ఒక సపోర్టివ్ ఒకటి పెట్టేసుకోండి. టెండర్డ్ యాక్చువల్ వెతకాలి. ఇక్కడ చూద్దాము మనము. సార్ చెప్పింది 1, 2, 3. ఓకే, అగ్నికర్మ యాలో ఇది తీసుకోమ్మా. ఇట్లా మీరు ఇటు సైడ్ చేసుకోండమ్మా, మీరు ఇటు సైడ్ చేయండి అన్న. ఒక 2 minutes చేయాలి కంటిన్యూస్గా. ఐ టెల్ యూ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్? ఫ్రమ్ విచ్ ఏరియా? కన్నడ బರ್ತదా? నేను కన్నడ మాట్లాడాను. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದ್ರಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ? ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ knee joint, which were reported by the patient Mr. V.K. Reddy garu and our Tirupati MLA Karnaka Reddy's friend. Previous MLA. Of course, just David. You get ready, ma. One student please help us in getting the shalaka. మీరు కొంచెం అట్లా చూస్తూ ఉండండి. సో కొద్దిగా ఇటు చూడండి సార్. ఒక షలాకి అమ్మా,
అవతల సలాక్ మళ్ళీ జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా పట్టుకొని ఇవ్వాలి. అవతల ఇచ్చేసి గెట్ దట్ వన్ స్మాల్ వన్. అమ్మ నువ్వు రెడీ చేయమన్నప్పుడు నాకు ఈరా మెల్లగా వదలొద్దు. సి దిస్ స్పాట్ సి నేను లెట్ మీ బి. ఒక స్టూల్ తీసుకురండి. స్టూల్ ఇది పెట్టినాను ఇక్కడ వేసాను. మీరు ఇట్రండి అన్న ఇమ్మీడియట్. సారీ సార్, ఐ విల్ సిట్ హియర్. హోల్డ్ ఇట్ టైట్. ఇమ్మీడియట్లీ యూ హ్యావ్ టు. ఎస్ గుడ్. ఇక్కడ సపోర్టింగ్ పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఇవి సూప్రాపటెల్లర్. ఇక్కడ కూడా చేయమ్మా. ఇప్పుడు మీకు పైన ఏం లేదు సార్, అబ్సల్యూట్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పెయిన్. పెయిన్ ఉందా మీకు? ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీరు చెప్పాలి వెరీ. ఇక్కడే మళ్ళీ ఒకసారి చూడమ్మా. మళ్ళీ దగ్దా. వెరీ గుడ్. సార్ ఈజ్ ఫుల్లీ కోఆపరేటివ్ జెంటిల్. అమ్మా అది ఒకటి పెట్టండి అమ్మా. యూ గోట్ ఇట్ హౌ so most tender spots as complained by the patient we have done, and immediately it has to be. Then some thylapichu, that's enough amma. It can be repeated after 1 week or 10 days once. And so how do you feel sir? ఏమనిపించింది? ఏమన్నా ఇబ్బంది అయిందా? ఫస్ట్ థింగ్ ఏమన్నా ఇన్కన్వీనియన్స్ యూ ఫేస్డ్ వైల్ డూయింగ్? మీరు కూర్చొని ఇటు నడవండి. మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది? చేంజ్ చెప్పాలి నాకు. మీకు కొంచెం మెల్లగా అట్లా నడవండి, మెల్లగా. నొప్పి మీకు రిలీఫ్ కూడా వస్తుంది, ఇన్స్టెంట్గా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇటు కూర్చోండి. ఆయిల్ ఉంది కదా సార్? ఎనీ ఆయిల్ మెడికమెంట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎస్టిమేట్ బెస్ట్. దీన్ని దిస్ అగ్నికర్మ కెన్ బి విద్ధకృత్ అవిద్ధకృత్. విద్ధకృత్ డైరెక్ట్లీ బర్నింగ్ త్వగ్దగ్ధ audible tap, audible sound you should get it while doing. Aviddhakrut, keeping the shalaka, just transferring the heat. I will also show you that. Needle or we have a shalaka. A shalaka ichanu kada okati sannadi. అది చెప్పండి సార్. ఇది నేను మీరు ఏమనలేదని యాక్చువల్లీ ఇది స్పాట్ డెఫినెట్ పెయిన్ఫుల్. అది తీసుకున్నాను మెల్ల జాగ్రత్త. అది ఇంకో పేషెంట్ చేద్దాం. దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఫర్ అవిద్ధకృత్. హీట్ విత్ క్యాండిల్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద హీట్ విత్ దిస్. దిస్ ఈస్ అవిద్ధకృత్, జస్ట్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద హీట్ లైక్ acupressure, heat transmission, thermodynamic, just transfer of the heat. Aviddhakrut agnikarma we'll do in some patients. ఒకసారి తీసుకో. ఇక్కడ చేయమ్మా 2 సార్లు. గుడ్. చేస్తాం. తప్పు వస్తుందా చూడండి. ఆయిల్ వచ్చింది సార్. మళ్ళీ అటు పెట్టిన జాగ్రత్త కాలుతుంది. స్వాబ్ తీసుకో. ఇది చిన్న చిన్న ఫ్లాబ్లు చేసి దాన్ని పెట్టండి. మనం అగ్నికర్మ చేసిన చోట పెట్టండి. అర్థమైందా? యూ డూ రిపీట్ ద సేమ్ థింగ్ వెర్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్ అగ్నికర్మ. కీప్ స్మాల్ ఎస్టిమేట్ తైలపిచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ పేషెంట్ పంపించండి సార్. మీరు అటు కూర్చోండి. నాకు ఎట్లని చెప్పండి. ఒక 5 నిమిషాల తర్వాత రిలీఫ్ ఉందా, ఎక్కువైందా, తగ్గిందా, నాకు పెయిన్ వైజ్గా ఎట్లా ఉంది, నడక వైజ్ ఎట్లా ఉంది చెప్పండి సార్ ప్లీజ్ సార్. కొద్దిసేపు కూర్చో, మా పక్కనే ఉండండి. ఓకేనన్నా? నేను వెనకలేదు. ఇక్కడే చేసేద్దాం. అటు కూర్చోండి సార్ మీరు. ఎక్కడ సార్ మీకు ప్రాబ్లం? మీ ఎక్స్రే ఏమైనా ఉందా? లేదు. ఓకే.
మోస్ట్ టెండర్డ్ స్పాట్ నాకు 70-80 కిలోమీటర్స్ సైకిల్ మీద తిరిగి యోగా చెప్పాను. ఎంత ఏజ్ ఎంత మీరు? 57. 50s. ఏం చేస్తుంటారు? యోగా ఓ రోజు 10-15 క్లాసులు చెప్తుంటాను. ఫైన్ సార్. ఇది ఒకటే కాలు, ఈ కాలే అంతే. కాలు చాచండి సార్, పైకి పెట్టుకోండి. ఓ ఏమి అంటే ఒక ఆసనలో ఒక అతను గట్టిగా ఫోర్స్ చేసాను. దానికి ఏంటంటే కొంత అప్పుడు వెళ్ళి కూర్చొని లేస్తేనే పడేయాలి అని. ఓకే, ఒకసారి కాలు ముడుచుకోండి సార్, ముడుచుకోండి. మెల్ల 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 చాచండి, దాన్ని సెట్ చేసాను. మెల్లగా. ఏం ఫ్రాక్చర్స్ ఏం కాలేదు కదా జాయింట్? గుడ్ గుడ్. ఇప్పుడు మీ స్పాట్ చెప్పండి, పెయిన్ ఎక్కడ మీకు? ఓకే అమ్మ, మన మార్కర్ తీసుకోమ్మా. టేక్ ద మార్కర్ బిహైండ్. ఇక్కడ అంటే ఈ బోన్ లోపల ఉందని అతను. ఓకే ఫైన్. అది ఇంకా వేరే టెండర్డ్ స్పాట్ ఇప్పుడు ముడుచుకోండి, చాచండి ఇక్కడ ఇక్కడ. సో వీ సెలెక్ట్ సపోర్టివ్ పాయింట్స్ మోస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏం లేదు, దెర్ ఈస్ నో టెండర్నెస్ హియర్. సో దీస్ ఆర్ ద సపోర్టింగ్ ఇన్ఫ్రాపటెల్లార్ లీజన్స్. Okay, do the అవసరం లేదు సార్, చెయ్యాలి. ఇంకా కొంచెం టైం కన్జ్యూమింగ్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి చేద్దాం సార్. ఇప్పుడు మళ్ళీ చేస్తాం. పిచ్చి ఉంది కదా సార్? వెరీ గుడ్. ఉంటే మీరు అన్నీ రెడీ. మాకు అమ్మ నువ్వు అది పక్కన పెట్టి త్రిఫలా కషాయంతో వచ్చేయమ్మా. ఇది యాక్చువల్లీ ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్రిపరేషన్. మనం దీనివల్ల ఏమవుతుంది, స్నేహస్వేదాలు కూడా అవుతాయి. మెల్లగా పిండేసి ఆ హీట్ను వచ్చేయండి. సరే, షలాకాయ తీసుకున్నాను. ఇది తీసుకో, అది ఇవ్వండి సార్. రెడీనా? ఆ పాయింట్ చూడండి. ఓకే, ఈ పాయింట్ని మనం ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేయండి. జాగ్రత్త, మీ చేతులు కదలొద్దు. ఇమ్మీడియట్గా నువ్వు రావాలని చెప్పేసి అటు చూడండి సార్. గుడ్, వెరీ కోఆపరేటివ్. వచ్చారు, టప్ అనే శబ్దం వచ్చిందా? యూ గోట్ ది టప్, దట్ ఈస్ త్వక్ సమ్యక్ దగ్ధ. ఇట్ సపోర్టివ్ అనదర్. సార్ హ్యాస్ కంప్లైంట్ మ్యాక్సిమం టెండర్నెస్ ఇక్కడ, దాని సరౌండింగ్లో ఇంకొకసారి. ఓకే, తైలం పెట్టేసేయండి. మళ్ళీ పిచ్చులాగా పెట్టండి. నడవండి సార్ మీరు. ఇప్పుడే ఒకసారి తైలం పెట్టినాక పిచ్చు. ఇది తాగేదా కషాయం? తాగొచ్చు కదా? తాగేది కషాయం లాగా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫైన్ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద కోఆపరేషన్. నాకు ఎట్లుంది హాఫ్ అన్ అవర్లో చెప్పాలి. రెసిడెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ సార్. వావ్, వెరీ గుడ్. ఇట్స్ గ్రేట్, గుడ్. లెట్ us be very more careful. ఎక్కడన్నా ఏసీఎల్ టేర్ అయింది సార్, రీకన్స్ట్రక్షన్ కూడా అయిపోయింది. కానీ లెగ్ కంప్లీట్ ఫోల్డింగ్ లేదు. చైర్లో కూర్చుంటే స్టిఫ్నెస్ అంటే లెగ్ స్టిఫ్గా ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్. మీరు పంచకర్మ వాళ్ళు జానవస్తి ట్రై చేశారా? లేజినెస్. డాక్టర్స్ ఆర్ ద వర్స్ట్ పేషెంట్స్ అని. కరెక్ట్, యు ఆర్ రైట్. నిజం అంతే. మీరే కదా, మనందరం మనది మనం చూడం. ఓకే, ఇప్పుడు వేర్ యూ గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ పెయిన్? ఇన్ఫ్రాపటెల్లార్ జోన్ ఆర్ ఇన్ఫ్రా అండ్ సూపరాపటెల్లార్. సూపరాపటెల్లార్. Can you identify the tender spots? Sir, tender spots are. Can you show me one or two? Here. అమ్మ కషాయం తీసుకోమ్మా. కషాయంతో ఇది
ఐమ్ రైట్. యూజువల్లీ ఇవి సైడ్స్ ఇవి సూపరపెటలార్, ఇది ఈ రెండు ఐ టోల్డ్ యు నో దీస్ ఆర్ ద వన్ సపోర్టివ్ అండ్ యూజువల్ దీస్ చేంజెస్. ఇది యా ఈ రెండు బోత్ మార్కర్. You have to recheck. This is the okay. Okay. Kashaya. Good. అక్కడ కూడా ఓకే, నేను ఐ రిమెంబర్. ఇది ఒక 1 minute నన్ను ఇది కూడా పోయింది, ఇది కూడా రావట్లేదు, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్. ఇది అన్న క్యాబ్ తీసేయాలన్నా చూడు, రాసేసి చూడు. గుడ్ గుడ్ గుడ్. దెన్ అలోవెరా ఫాలోడ్ బై అలోవెరా. స్పీడ్గా అంత సైడ్స్ 5 సైడ్స్ 1 2 3 4 5. Sir, should I bite a handkerchief? Sir? Should I bite a handkerchief? Should I bite a handkerchief? అల్లే అంత అవసరమే లేదు. నో నో వే. No, for spear tactics. నో నో నెవర్. మీరు చూడండి, నేను నిజంగా చెప్తున్నా కదా, మీరు పెయిన్ ఉంటే నాకు చెప్పండి, ఐ విల్ డూ. అలోవెరా పెట్టేది ఇట్ హ్యాస్ ఎ లోకల్ ఎనెస్థెటిక్ ఇంపాక్ట్. బాగుంటుంది అస్సలు. మేము అగ్నికర్మ కార్న్ మొత్తం లైసిస్ చేస్తాం. ఓకేనా, అది తీసుకో సార్. షలాకా సార్, చిన్నది తీసుకోండి సార్. ఇట్లా రైట్ సార్. అమ్మాయి ఇది ఇట్లా చాపండి. ఇదే మీరు అటు చూడండి, మీకు ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే నాకు చెప్పండి. ఇటు కదలొద్దండి. గుడ్. ఇమ్మీడియట్ ఇన్స్టాంట్గా రావాలి. మీరు అటు చూడండి, ఏం పర్వాలేదు మీకు. మళ్ళీ అందుకనే చూస్తున్నాడు, లెవెల్ ఆఫ్ అగ్ని దగ్ధ ఎంతనో చూస్తున్నాడు. ఎస్, ఇది ఓకేమ్మా. ఇది ఇన్ఫాపటలార్ హెయిర్ ఉంది, కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్, అవి బర్న్ అవుతుంది. అదేనా, కాలే 1 minute. అమ్మా ఇక్కడ రెడీగా ఉండమ్మా, యూ గెట్ రెడీ. నాకు అటు సైడ్ ఇన్కన్వీనియంట్ రావద్దు. వెన్ ఐ డూ ఇట్. చూడు మరి, మీరు కదిలితే నేను ఏం చేసేది? ఓకే, ఇక్కడ కాలే కదా, అనిపించలే. ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఇక్కడ చేరా ఒకసారి. డూ ఇట్ చేసి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద స్పాట్. ఓకే, రిమూవ్ ఇట్. రెడీ, గెట్ రెడీ నన్న. అమ్మ నెక్స్ట్ తైల, ఎస్టిమేట్ తైల ఇది అటు పెట్టేసి కీప్. ఒక మళ్ళీ 15 days తర్వాత ఒకసారి రిపీట్ చేసుకోండి, సార్తి చేసుకోండి చాలు. బిందు పద, డాట్, మైక్రో డాట్. అవును, ఎందుకంటే అది మొబిలిటీ 6 months పడుతుంది ఏసీల్ రిపేర్స్ తర్వాత. మీరు మంచి ఇది జానువస్తి ట్రై చేయండి. జానువస్తి అగ్నికర్మ చాలా బాగుంటుంది. టోటల్లీ ఆ రిపేర్ కూడా 5 years అవుతుంది. మునుపటి ఎలాస్టిసిటీ రాదు. ఏసీ 8 years కంప్లీట్ అయితే. అందులో వెయిట్ బీరింగ్ జాయిన్. My luck was femur కేమో అవును, అండ్ మెనిస్కస్ కేమో ఏమవ్వలేదు. ఏసీ మెనిస్కల్ అయితే అది కూడా పర్మనెంట్, అది కరెక్ట్. అది తెలుసు కదా, వర్స్ట్ కాంప్లికేషన్ వీ హ్యావ్
In the medial meniscal especially ప్రతిసారి ఆ బోన్ షాక్ అబ్జార్బింగ్ బోన్ కార్టిలేజ్ అదే. ఓకే రైట్ రైట్ రైట్. ఏనన్నా ఇక్కడ స్పేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. రా ఉందా ఎక్స్రే చేసేద్దాం, కూర్చో చేసేద్దాం. స్పర్ ఉండొచ్చు, క్యాల్కినల్ స్పర్ ఉండొచ్చు, చూద్దాం. సార్ డౌట్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ సార్. ఎస్మా. Yeah, well, it is most of the bursitis, osteoarthritis disorders are provoked with vata, kapha, and agnikarma because of its ushna guna immediately, instantly relieves the shita guna of vata, isn't it? So, and naturally antagonistic to kapha. Vata, kapha are the pathological changes which are there in the joint. So both the things simultaneously taken care by the agnikarma is one thing. And the second important thing what we talk, this is ayurvedically. Second thing, when you do agnikarma, it forms a scarring tissue. Scarring tissue on the lesion forms a protective mechanism to the joint. This is second thing. And third thing I tell you, one of the secrets in orthopedics which stimulates the piezoelectricity which is inherently present in the bone. Bone dynamics lopala, in the process of healing in the fractures, piezoelectricity has a role which regulates the piezoelectricity, preventing the further damage, which helps agnikarma. This work is going on. Tarvata, another important thing you have to question me, which immediately, instantly when you do it, the biochemical diamine oxidase and enzyme, which is 6 times concentrated to the histamine, which will be triggered in the biochemical phenomena. Diamine oxidase and enzyme, which is 6 to 8 times more concentrated than histamine, works like anti-inflammatory analgesic property. I don't want to speak about the neurohormonal phenomena involved in this, and local tissue changes will also happen. Andukane, this is the reason, don't take to the agnikarma as a simple phenomenal maneuver. Sarva shastramapi ksharasreshta, ksharadapi agnisreshta, agni na punarudbhavati. The thing is specific identification of the lesion, and once the lesion is identified, you have to do it, and the transmission, whether it is tvak, mamsa, snayu, asti, this dagda identification, really even me, everybody faces the problem. This amount of transfer of heat at tvak level is suffice, mamsa level is required, and dhatugata deeper penetration we are not getting results, not because of it is our problem, we are unable to send the heat properly into the dhatus. That is where you have to work the pathological manifestation, whether it is tvak, mamsa, rasa, asti dhatu. If you can identify, the instrumentation is also differs. Only shalakas are indicated for tvak dagda purpose. For mamsa, snayu, asti dagda purpose, instruments are taila pichu, gruta pichu, and pippali, godanta. These instruments you have to modify according to the stages. So that's where you have to literally work and develop a standard parameter, and the lesion, if you can penetrate into that particular dhatu, you will be successful. Pardon? No, Amavata is a inflammatory joint disorder, and it is supposed to be we have to do it only in non-inflammatory condition. Amavata is a inflammatory autoimmune disorder. You can't, there will be swelling, edema,
and all polyarthralgia, better not to do it and unnecessarily. You have best remedy from Ayurveda. Why you should try? All Vata disorder, purely Vata disorder, like frozen shoulder, periarthritis, ankle joint disorders, sciatica, and these conditions better. Even especially the best condition is periarthritis. Instantly you can show the results. And OAS you can, but repetition after 2 or 3 weeks repetition of the agnikarma process is indicated. And if anybody has కార్న్ ఆనెల్ ఎవరికైనా ఉంటే రండి, ఇన్స్టాంట్లీ వీ కెన్ గో ఫర్ ద లైసిస్, న్యూక్లియస్ లైసిస్ చేస్తే మళ్ళీ ఒక 10 సంవత్సరాల వరకు ఆనెల్ రానే రావు. ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఎవరికైనా ఆనెల్ ఉంటే పేషెంట్ పంపించండి. ఇన్స్టాంట్లీ ఐ విల్ షో యూ. వీ హ్యావ్ టు డూ ద లైసిస్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఆఫ్ ద కార్న్. అది చాలా బాగా ఇమ్మీడియట్గా. సో దిస్ ఈజ్ హౌ అగ్నికర్మ. అందుకనే ఇట్స్ అగ్నికర్మ ఇస్ నాన్న హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అమ్మాయి, వరంగల్ మంచిర్యాలనా, ఎక్కడ చెప్పినన్నా? ఓకే, అక్కడ పెయిన్ ఉంది. నీ క్యాల్కినల్ స్పర్ ఉందిరా, బట్ రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ పెయిన్ వచ్చిందంటే షీ హ్యాస్ ఏ పెయిన్ హియర్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫుట్, వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? One is Achilles tendinitis, retrocalcaneal bursitis, and plantar fasciitis usually. Otherwise, simply at this age, she should have calcaneal. Probably చెప్తున్నాను నేను, ఇవన్నీ మా డిస్కషన్. యూ మే ఉండాలని లేదు, యూ మే హ్యావ్. ఆ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు యూజువల్లీ క్యాల్కేనియల్ స్పర్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది, రైట్ అమ్మా? అండ్ ఎక్స్రే విల్ కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోస్. మనం ఎక్స్రే లేకుండా చెప్పడం. ఇప్పుడు మీకు మోస్ట్ టెండర్డ్ స్పాట్ ఎక్కడ? ఇక్కడ ఓకే అమ్మ, తీసుకో. యూ డూ ఇట్ హియర్, విల్ డూ ఇట్. ఓకే, చేయమ్మా, డూ ఇట్. అండ్ నువ్వు ఇక్కడ చేయమ్మా, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಡು ಫಾಸ್ಟ್. ಒನ್ ಅಲೋವೆರಾ ಫ್ಲೇಕ್ ಡೋಂಟ್. ఇట్లమ్మా, నో ఇది చేస్తున్నావు, చెయ్యి. గుడ్, యూ డూ దట్ ఫస్ట్, మళ్ళీ నెక్స్ట్ యూ డూ ఇట్, దెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఇట్లా, దిస్ ఇస్ హౌ ఫాస్ట్, దెన్ యూ డూ ఇట్. వస్తుందమ్మా, అట్లా నిలబడి అయితే హాస్పిటల్ నిలబడే వర్క్ కదా మేడం, చాలాసేపు నిలబెట్టేట్టున్నది. ఎక్కువ నిలబడే వాళ్ళకి వస్తుంది అంతే. చూద్దాం మీకు ఎంత రిలీఫ్ వస్తుంది. ఏం కాదు మీకేం, మీరు అటు చూడొద్దు, నా కాలు ఇటు పెట్టేసుకో, దగ్గర పెట్టు, నా కాలు ఇటు ఇచ్చేసి కదులొద్దు, మళ్ళీ ఇట్లా పెట్టుకో. మీ అదే నేను చెప్తున్నా, అటు చూడు అంటున్నా. 1 సెకండ్ అంతే, ఇట్లా ఇట్లా హోల్డ్ ఇట్. నన్ను నువ్వు కదిలితే డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మరి నువ్వు నువ్వు వచ్చావు కదా, ఇంత ధైర్యంగా వచ్చావు కదా, ఏం కాదు. కదిలే, పైకి చూడు, ఇక్కడే చేసి మీకు ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్ వస్తుందిరా. నువ్వు చూడు, చేయి. అంటే ఏమన్నారు? ఓహో, రేడియల్ నర్వ్ పాలి ఇది ఉంటుందమ్మా. ఇట్లా ఇవన్నీ మూమెంట్స్ బాగున్నాయి. ఇక్కడ నొప్పి. మీరేం చేస్తుంటారు? ఇక్కడేనా? ఇక్కడ అంటే ఏదైనా నొప్పి స్పాట్ ఉంటే చెప్పండి ఇన్స్టాంట్గా. చూడండి, మీకు ఇమ్మీడియట్ పెయిన్ తగ్గించాలా? ఒక చిన్న చేద్దాం, మైక్రో అలోవెరా ఫ్లేక్ తీసుకో. ఇది ఆఫ్ చేస్తుంది. ఇంకెవరు లేరు కదా? కర్ణాకర్ సార్. ఎప్పటి నుంచి ఉంది? ఏం చెప్పారు మీరు? ఎన్ఏ పాజిటివ్. ఓకే, ఫైన్. దాంతో మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. రైనాయిడ్స్ పైన బాగా జలుకానే పెట్టించాలి. ప్లాన్ చేయండి ఎవ్రీ వీక్ 10 వీక్స్. 10 వీక్స్ ఏముందంత 1 అవర్ ప్రాసెస్, ఒక 3-4 లీచెస్. చాలా బాగుంటుంది రైనాయిడ్స్ అండ్ బర్గర్స్లో.
అదే బెల్చింగ్ సిండ్రోమ్ అదే కదా అప్పలేదు అదే కదా, దట్ ఇస్ ద సైన్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ రేట్. ఓ వేరే స్మోకింగ్ అదంతా లేదు, అసలు లేదు, ఆల్కహాల్ అదే దట్స్ ద ప్రాబ్లం. గో ఫర్ లీచ్. నేను మీకు టచ్లో ఉంటాను, నా కార్డ్ ఇస్తాను, మనం ప్లాన్ చేద్దాం సార్తో చెప్పి. ఇక్కడే కదా మీరు ప్రాక్టీస్ బాగుంటుంది. విజయవాడ, మీరు మంచి విజయవాడలో ఎవరైనా ఉంటే నేను అసెస్ట్ చేస్తాను. మీరు తిరుపతి రాగలుగుంటే ఇట్ విల్ బి నైస్. మీరు కష్టం ప్రాక్టీస్ వదులుకొని చేద్దాం. నేను టచ్లో ఉంటాను, నాకు నెంబరు అని తీసుకోండి. చేయనన్నా ఇక్కడ చేయరు, అది ఇచ్చేయమ్మా. ఇక్కడే కదా పెయిన్ వచ్చేది, అంతే కదా. అది తీసి, అది తీసి నేను తీసుకు. అటు చూడమ్మా నువ్వు, మోస్ట్ టెండర్డ్, ఏం కాదు. ఇక్కడ క్షిప్ర, అంగుష్టాంగుష్ట మూలం క్షిప్రం. ఇది ఇది ఇక్కడ దీని యాక్చువల్ మర్మ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, మా తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు పోతే ఐ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్. బస్ రైట్, ఆయిల్ పెట్టండి అమ్మా. మీరు చూడు, ఇన్స్టెంట్గా పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. మీరు ఇప్పుడే చూడండి, 5 నిమిషాలు తగ్గిపోతాయి. నార్మల్ ఇట్లా అనండి, ఆయిల్ పెట్టేసి. ఓకే సార్, ఎనీబడి? ఫైన్ సార్. One question. ప్లీజ్. So in our hospital, we are testing the RBC count before the leach, the blood which is coming from the leach. So you also mentioned that the RBC count. Not RBC count, you go for the total hemogram of the patient. And again get it done from the vomiters of the leech which you have done. And the changes, you try to do it every week. And you take the average. What are the changes you could able to increase? Correct. ESR? Decreased or increased? It is more ESR than the patient ESR. The vomiters of the blood should have more ESR than the patient's ESR. You observe again. That is there. Tarvata, there will be more hemolysis. RBC cells will be, sometimes there will be flare up, sometimes diminution. You observe that. That is very important in hemopoietic system. Inflammatory changes documentation that helps you. That is what we have to study. Definitely the raise of ESR is definitely, we can say the vomitus is something added with biochemical phenomena of the leeches with the human's blood, I mean patient's blood, definitely will have raised ESR. And HP concentration, because it is not sucking average blood, it is blood added with leech saliva with proteolytic enzymes and also symbiotic enzymes like Uromanus. Morning we have seen that. And these symbiotic leech secretions probably would alter the hemogram pictures. This is how you have to work. What are you? PG student? Oh, 4th year, it is very difficult to tell you. Good. Good. You observe, you talk to your teacher first. 4th years, it's too heavy, don't worry. Oh, good, good. But you do this with the help of PGs and your teacher. Don't take to the strain. 4th year, Pado Paile bas. Which college? You know me? Because there are 3 years gap, I have retired. Okay. You might have seen. Good, good, good. That is the reason you are asking that question. 4th year student, are kisi ladka? Good, good. How many students have come? What's your name? Pusta. You do that and send to the SWIMS hospital. Karma abhyasa chikicha nasti nishpalam. So if you don't get money, fame, name or dharma, still you get practice. Yes. So chikitsa nasti nishpala. So see,
through Ayurveda, doctors are earning a lot of money, traveling all over the world, traveling in bench cars. So Yes. you study properly, Shastradhyayana should be good, then take guidance of good doctors and then put them into practice, and then sky is the limit. Sky is the limit, right? So the one who is always flying in the sky is before us. So sky is the limit. He is the example. Thank you so much for your marathon presentations and also marathon therapy, sir. Lovely, sir. I'm sure that all the students are, you said that we should blast the world with Ayurveda like that. Yes, So yes. with blasting with jnana. Jnana. Yes, sir. So all the students got pumped up, motivated. I'm sure definitely they'll go back and definitely they'll put these things into practice and do more adhyana also. Thank you so much for inspiring and motivating the students. Sir. Thank It you is so much. always my privilege with being with Perumalji, Murthyji and all senior colleagues and see even younger. And don't think younger students will teach us the complex questions sometimes they pose at us will be really more than a teaching. And next time we'll adjust accordingly. That secret actually, a teacher might be knowing this and good Pujita, and these are the things. Rather, it will be adding up to my knowledge. And every time, because I have come here to add up the knowledge, and really it's a regular phenomenal practice, leaving aside a busy schedule and coming here is only honestly to say to see Perumalji and his invitation. And thank you, Madam and Perumalji. Namaste. Thank you. So much, sir.